Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Excellency to Dr. Haji Hanifuddin Mahadun and Dr. Haji Hilda Idawati as Director Pesantren Supercamp Al-Quran Loreba Hanifida. Excellency to my teacher, junior and senior high school Al-Quran Loreba Hanifida. Excellency to my parents and excellency to my friends. Today I want to explain my mind mapping the title of narrative text. What is the narrative text? Narrative text is a fictional story created to entertain the reader. Generic structure for narrative text. Number one is orientation. What is the orientation? Orientation section contain the introduction of the character, background of the place, and the theme of the story. Who, what, when, and where. Nah, jadi di orientasi ini adalah kayak perkenalan. Nah, di example. A long time ago in a small village near the beach in West Sumatra. Nah, in West Sumatra itu perkenalan lokasi. A woman and her son live. Nah, perkenalkan karakter seorang perempuan dan anaknya hidup. Nah, they were Malin Kundang and her mother. Nah, itu perkenalan tokoh. Next, complication. What is the complication? Complication, in the complication, problems begin to arise and must be resolved by the main character in the story. The example for, misalnya itu kan ketika Malin Kundang, dia itu kayak apa? Malin Kundang, cerita Malin Kundang itu, oh, dia itu kan kayak merantau. Nah, pas baliknya itu dia itu kayak jadi kaya, terus menemukan seorang gadis. Nah, ibunya mendatangi dan si Malin Kundang itu bilang, apa, wahai wanita tua. Nah, itu mulailah puncak-puncak masalah. Itu namanya complication. And the last, resolution. What is the resolution? Resolution is where the story ends. In this part, the problem is resolved by the main character. In the resolution section, there is usually moral value. Nah, jadi biasanya itu di resolusi ini terdapat moralnya. Nah, resolusi ini adalah akhir dari cerita. Kayak seperti apa? Ibunya Malin Kundang itu mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Tek, udah selesai ceritanya. Nah. And cabang next selanjutnya kind of narrative text. Nah, macam-macam narrative text. Number one is the mysteries. Nah, jadi cerita menceritakan tentang kisah misteri. Number two is the robis. What is the robis? Nah, itu cerita yang tokohnya itu tentang hewan-hewan seperti pada zaman dahulu dan lain-lain. Kemudian romance. Nah, romance itu menceritakan tentang kisah cinta seorang laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki. Next, horror. What is the horror? Horror itu biasanya itu menceritakan tentang kisah-kisah yang menyeramkan. Kemudian adventure stories. Nah, ini biasanya itu kisah tentang apa? Perjalanan, kisah petualangan dan lain-lain. Okay, I think enough. Thank you very much for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.